Hello, akkam jirtu barattoota nagaa keessanii iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hojii keessan hojii barnootaa cimsitanii akka itti fufaa jirtan abdiin isinirraa qaba. Boqonnaa sadaffaa viidiyoo lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoo har'aa keessatti gaaffilee 15 dhimmoota warraaqsa abbootii qabeenyaa Ingiliz yookiin English Bourgeois kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaafis ana waliin turuun bu'aa qabeessummaa keessan mirkaneeffadhaan affeerraa wabii 17 official TV'ti. Question number 1. The English Bourgeois revolution was mainly caused by sababni guddaan warraaqsa abbootii qabeenyaa Ingiliz maal ture? A. Sudden peasant rebellions. B. Long-term social, economic, constitutional, and religious developments. C. Foreign invention of England. D. Industrial competition with Europe. The revolution developed over a long period due to social inequality, economic tension, constitutional conflicts between the king and the parliament, and religious disagreements, especially involving Puritanism. Egaa sababiin warraaqsi abbootii qabeenyaa Ingiliz ture tokkoffaan walqixxummaan hawaasa gidduutti dhabamuusaati. Lammaffaan sodaa diinagdeeti. Arfaffaan rakkoo konstitushiniitiin kan ka'e walitti bu'iinsi moototaa fi warra paarlaamaa gidduutti ka'uudha. Shanaffaan waliigalteen amantaa dhibuudha. Keessattuu dhaadessitoota akraarii tsinfanyoch warra jedhaman dabalatee jechuudha. Kanaaf baandeebiidha. Question number 2. The most important political question during the English Bourgeois revolution was gaaffiin bu'uura siyaasaa yeroo warraaqsa abbootii qabeenyaa Ingiliz maal ture? A. Control of colonies. Gita bittaa to'achuu. B. Sovereignty in the English states. Birmadummaa bulchiinsa Ingiliz. C. Expansion of trade routes. Babal'ina sarara daldalaa. D. Agricultural reforms. Ce'umsa qonnaa jedha. So the answer is B. The main political question during the English Bourgeois revolution was whether the sovereignty belonged to the king or to the parliament. Gaaffii kanadha. Sababni gaaffii guddaan yeroo abbootii qabeenyaa Ingilizii kan ture birmadummaan mootummaa keessaa immoo paarlaamantii keessadha kan jedhu ture jechuudha. Question number 3. Serious conflict between the king and the parliament began during the reign of lolli hamaan mootii fi paarlaamantii gidduutti ta'e yeroo kami? A. James First. B. Charles First. C. Charles Second. D. William Third. The intensified conflict between the king and the parliament in English were begun during the reign of Charles First from 1625 to 1649. Lolli hammaataan mootummaa Ingilizii fi paarlaamantii gidduutti bara 1625 hanga 1649 gidduutti kan adeemsifame bara mootii Charles tokkoffaadha. Question number 4. One major cause of disagreement between Charles First and the parliament was sababiin bu'uuraa wal dhabdee Charles tokkoffaa fi warra paarlaamantii gidduu ture. A. Disputes over education policy. B. Conflicts over foreign wars, money, and religion. C. Arguments about industrial ways. D. Disagreements over colonial boundaries. The conflict over foreign wars because foreign policy failures, lack of money, and religious suspicion created serious disputes. So, B. Conflict over foreign wars, money, and religion was the major cause of disagreement between Charles and the parliament. B is the correct answer. Question number 5. Religious tension increased mainly because many English people believed that sodaa amantaa guddaan uummata Ingiliz gidduutti dabalaa kan dhufe sababa. A. Charles First wanted to support Islam. No. B. Charles First supported Puritanism. C. Charles First and his queen were moving England toward Catholicism. D. Parliament was becoming Catholic. The main tension increased mainly because many English people believed that Charles First and his queen were moving England towards Catholicism. So C is the correct answer. Charles First and his Catholic queen Henrietta were suspected of restoring Catholic practices. Egaa Charles fi mootittiin Henrietta Maariyaa jedhamtu saba Ingiliz irratti amantaa Kaatolikii shaakalsiisuu waan jalqabaniidhaaf sodaan amantaa saba Ingilizii keessa bulee jechuudha. Kanaafuu caan deebisirrii ta'a. Question number 6. The revolutionary crisis first began in Scotland because Charles First gaaga'amni warraaqsa Scotlanditti eegale sababa Charles tokkoffaan A.
increased Scottish taxes. B. Abolished the Scottish Parliament. C. Imposed the English prayer book without consultation. D. Removal Scottish nobles from power. The revolutionary crisis first began in Scotland was because the Charles I imposed the English prayer book without consultation. So C is the correct answer. Here, Charles imposed the Anglican prayer book on Presbyterian Scotland in 1637. This causes the revolutionary crisis. Question number 7. The short parliament was dissolved because it A. supported the king too strongly, B. lasted too long, C. refused to approve taxation, D. supported the Scots. Why the short parliament was dissolved? It refused to approve taxation. Gibirri mootummaadhaaf akka hin kaffalamneedhaaf qaama mormaa ture. Short parliament kan jedhamu umurii waggaa gabaabaadhaaf kan hooggansarra ture jechuudha. Kanaaf gibira mormuun isaa aangoorraa akka bu'u isa taasiseera. So parliament refused to grant money to the king was the cause for dissolve it. Parliament was opposing the king, not supporting him. So A is not the answer. It was dissolved precisely because it was very short. Yeah. D. Support for the Scots was not the main reason why the short parliament dissolved. Question number 8. The long parliament was called so because it Malif long parliament jedhame beekame. Parliament short parliament itti aanee dhufe. A. had many members. Miseensa hedduu waan qabuudhaaf. B. passed many laws. No. C. made for very long time. Yeah, for 13 years. Bara 1640 qabe hanga 1653tti paarlaamaan ture. Paarlaamaa long parliament jedhamuudhaan beekamuudha. Eessatti? Ingiliz keessatti jechuudha. Kanaafuu moggaasa maqaa long parliament jedhamuun beekama. As a result, C is the correct answer. The long parliament made from 1640 to 1653. Waggoota 13dhaaf ture jechuudha. Question number 10. Parliament won the first civil war mainly because sababni parliament waraana waliinii isa jalqabaa itti moo'e maali? A. had foreign support. Gargaarsa alaa waan argateefii jedha. No. B. controlled the countryside. C. created the new model army. D. executed the king early. Why the parliament won the first civil war was due to the created new model army. C is the correct answer. The new model army was centralized, disciplined, and well-led. This helps to win the first civil war in English. A is not the answer because foreign support was not decisive. Again, parliament mainly controlled cities and navies. Parliamentotni countryside osoo hin ta'in magaalota gurguddoo fi waraana bishaan irraa dhuunfatani. Yebahar Hail warra jedhamaniin jechuudha. Kanaaf mo'uu danda'aniiru. D. The king was executed later. Question number 11. The Liberals mainly demanded maaliifi Liberals warra jedhamanii kan barbaadama fudhatama qabaatani. Liberals kan jedhaman eenyufaadha? Ingilizii keessatti sochii siyaasaa, sochii hawaasaa dhaaf qaama guddaa kan ta'an keessumattuu jaarraa 17ffaa keessattuu bara lola waliinii 1640 hanga 1620tti waggaa 20 guutuudhaaf kan hundeeffamanidha. Liberals kan jedhaman kutaa hawaasaa warra gadi aanaa keessaa kan filamani, kutaa hawaasaa warra giddu galeessaa keessaa kan filamanii fi raayyaa waraanaa keessaa, qaamota daldalaa keessaa, hojii ogummaa harkaatiin bulan hojjettoota keessaa, akkasumas qaamota paarlaamaa keessaatii warra funaanamee dhiibbaa uumaa ture keessaa warra funaanamanii dhufanidha. Kaayyoon isaanii maal ture? Fuuldura seeraatti namni hundumtuu walqixa ta'uu akka danda'u. Dhiironni hundumtiyyuu mirga filachuu akka qabaatan. Aangoon mootummaa kan daanga'e akka ta'u. Aangoon uummatarraa gara mootummaatti kan dhufu akka ta'u. Walabummaan amantaa akka jiraatu qaama godhudha jechuudha. A. Absolute monarchy. Not they are absolute monarchy. Abbaa irree miti. B. Democracy, religious toleration, and legal reform. Yes. C. Stronger church authority. No. D. Colonial expansion. No. So B is the correct answer. The Liberals wanted democratic reform and religious freedom. Question number 12. The Putney debates of 1647 were held to Putney debates kan jedhamu yookiin falmiin Putney maalin? The Putney debates in 1647 falmiin Putney bara 1647tti Ingiliz keessatti kan adeemsifame New Model Army warra jedhamanii fi warreen Liberals jedhaman gidduutti bara 1647tti kan gaggeeffamedha.
Walfalmiinii fi mariin Putney bara 1647tti New Model Army keessatti kan adeemsifame yoo ta'u, keessattuu ammoo warra Leverless jedhamanii fi ajajoota raayyaa waraanaa Grandees jedhaman gidduutti kan adeemsifamedha. Kanaafuu dhimmootni Putney gurguddoon maalidha? Aangoon eessaa akka dhufuu qabu sovereignty mootummaa irraa moo Parliamentary irraatiidha gaaffiin jedhu uummata Ingilizii keessatti bara sanatti ka'eera. Kanaaf kuni deebii akka argatuudhaaf. Lammaffaan mirga filamuu eenyu akka qabu adda baasuudhaaf. Inni sadaffaan Parliament akkamitti akka gaggeeffamuu qabu, akkamitti akka hoogganamuu qabu kallattii kaa'uudhaaf. Inni arfaffaan seera fuulduratti hundumtuu wal qixa ta'uu ibsuudhaafidha jechuudha. Bakka buutotni tawakkaayich kan jennu eenyu faadha? Leverless warra jennu. Kunis mirga uummataa kan bakka bu'anii fi Grandees kan jedhaman immoo kanneen akka Oliver Cromwell warra raayyaa waraanaa olaanoo ajajanii jechuudha. So kana erga hubannee booda mee filannootti deebina. A. Choose a new king. B. Decide foreign policy. C. Discuss about the political demands within the army. D. End the war with Scotland. The main Putney debate of 1647 were held to soldiers demanded political discussion with army leaders. Have you seen? Kanan seleksiniif ibsee jechuudha. Okay? New army warra jedhaman Leverless fi Grandees warra jedhaman ajajoota raayyaa waraanaa gidduutti marii taasisuudhaaf ajandaan qophaa'ee ajandaan marii Putney debates jedhama. So caan deebiidha. Monarchy was not restored at that time. Again, foreign policy was not the discussion or not the issue. Again, Scotland was not the focus. Question number 13. Charles I was executed after Charles tokkoffaan kan inni dhabamsiifame yeroo kamiidha? A. After the first civil war. B. After the second civil war. C. After the restoration. D. After the Bill of Rights. Charles I was executed after the second civil war in 1649. B is the correct answer. Charles was still alive after the first civil war. Again, restoration happened later the execution of Charles I. The Bill of Rights came in 1689 to later of the execution. Question number 14. After the execution of Charles I, England became dhabamsiifamuu Charles tokkoffaa booda England A. An absolute monarchy. B. A military dictatorship. C. A republic called the Commonwealth. D. A federal state. Dhabamsiifamuu Charles tokkoffaa booda England magaalaa guddoo Commonwealth jedhamuun beekamte. A republic called Commonwealth. So C is the correct answer. England was declared as a republic, which is known as Commonwealth. An absolute monarchy, this is the absolute monarchy. So E is incorrect because monarchy was abolished temporarily. Again, military dictatorship is incorrect because although the army was powerful, England was officially a republic. Federal state is incorrect because England did not become a federal state. Question number 15, the last question of this video. The Bill of Rights of 1689 mainly established A. Absolute royal authority. B. Parliamentary supremacy and civil rights. C. Military rule. D. Catholic dominance. The Bill of Rights grants civil liberties and limited royal powers. Mirga sanyii warra filamoo ta'anii daangessuudhaan mirga hawaasaa kan kabachiisuudha. Bill of Rights kan jedhamu. So B is the correct answer. Bill of Rights established the parliamentary supremacy. Olaantummaa parlamentii fi mirga hawaasaa kan ibsedha jechuudha.